more than 10 seconds. If you do not definitely feel a pulse, immediately begin CPR, starting with chest compressions, CAB sequence. Quickly move or remove all clothing from the front of the chest. You will need to be able to see the chest and later attach an AED to bare skin. Put the heel of one hand on the center of the bare chest over the lower half of the breastbone. Then put the heel of your other hand on top of the first. Your shoulders should be right over your hands and your elbows should be straight. Push hard and fast. Press down at least 2 inches or 5 centimeters with each compression. This requires hard work. For each chest compression, make sure you push straight down on the victim's breastbone. Deliver compressions in a smooth fashion at a rate of at least 100 compressions per minute. At the end of each compression, make sure you allow the chest to recoil completely. Chest compression and chest recoil times should be approximately equal. Counting out loud as you press. Counting out loud helps you and other rescuers keep track of compressions. Are you ready? Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now you're going to learn another part of CPR, opening the airway and giving breaths. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. In a 2-rescuer scenario, you would use a bag mask for giving breaths. You will learn how to use the bag mask in a moment. During this course, for any 1-rescuer activity, you will be using a pocket mask. When practicing 2-rescuer scenarios, you will always use a bag mask. Finishing her compressions, Kate quickly places the mask with one-way valve on the victim's face. She delivers 2 breaths and returns to giving compressions in less than 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Now let's watch as Kate demonstrates the proper technique for using a pocket mask. Place the mask on the victim's face, using the bridge of the nose as a guide for correct position. Seal the mask against the face by placing the index finger and the thumb of your hand closest to the top of the victim's head, along the edge of the mask. Place the thumb of your other hand along the lower edge of the mask. Place the fingers of that hand under the bony part of the lower jaw near the chin. Open the airway using a head tilt chin lift. Lift the jaw to bring the chin forward. This will lift the victim's tongue, relieving a possible airway obstruction. Do not use your thumb to lift the chin. Also, do not press deeply into the soft tissue under the chin, because this might block the airway. Press the mask down and lift the jaw to hold the mask tightly against the face and give 2 breaths while watching for chest rise. Actually seeing the chest rise with each breath is the best way to ensure your breaths are effective. Each breath should be delivered over 1 second.
Give 2 breaths. Watch for chest rise. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Now let's practice compressions and breaths together, using a pocket mask with the one-way valve. Remember to push hard and fast, pressing down at least 2 inches or 5 centimeters at a rate of at least 100 per minute, and allow complete chest recoil. You also want to give the 2 breaths and return to chest compressions in less than 10 seconds. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. هي اللي خليت عندك العدد 13 وهم 12. بس انت قلت مرتين ان الرقم صفر واحد. واحد رجل والثاني رجل. يعني أول واحد خلت. كده الثاني العدد 17. يعني رقمين مختلفين. يبقى عشان كده دوبليكيت. طب ما تشيل كده من الرقم ده. مش عارف. ايه؟ طب ما تستنى لغاية ما هي تعمل. اشطب بقى واحد. مين الرقم اللي انت هو نفسه؟ ايه هو نفسه؟ 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. هتلبسينا مع جمعية القلم. رقمين. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A sequence for one rescuer with the initial assessment, followed by cycles of compressions and نراجع مع breaths. بعض الخطوات. أول حاجة سين سيفتي. Hey, are you okay? بعدين consciousness نشوف الوعي. Activate the emergency response grab فول name. هيلب الأول. لأن دي هتيجي في الإكزام. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ندي نفسين. دي تعتبر سايكل. هنشرحها عمل الحين. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. اللي يبغى قهوة على فكرة أو شاي بره فيه. 1, 2, 3, 4, 5, بنحط يدينا 6, فين؟ 7, السؤال ده 8, هيجي 9, النص 10, 11, الأسفل. 12, 13, خلاص 14, 15, اللور 16, هاف عشان ده 17, هيجي في 18, الإكزام. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. لحد كام دورة؟ 5 دورات. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
21, 22, 23, 24, بنقلل التدخلات 7, والمعوقات 8, 29, 30. والانتربشن خلال السي بي ار. هنا كيفية استخدام In a tube rescue الأنبوبات عشان scenario, لما نعمل سي the بي bag ار mask ازاي system is the نستخدم most common الأنبوبات. method used by healthcare providers to deliver rescue breaths and rescue breathing. A bag mask device consists of a ventilation bag and a face mask. It can be used with or without an oxygen source, and it comes in a variety of sizes. If you're using supplementary oxygen with the bag mask, the delivery method is exactly the same as without supplementary oxygen. Deliver each breath over 1 second, making sure you do not deliver the breath too quickly or forcefully. This will help reduce the chance of gastric inflation, air going into the victim's stomach instead of his or her lungs. If too much air enters the stomach, it can cause vomiting and potentially aspiration. Proper use of a bag mask requires instruction and practice. Just watch as Tony demonstrates the proper techniques. You'll have a chance to practice these skills in a few minutes. First, position yourself directly above the victim's head. You will use the EC clamp technique to hold the mask in place. To do this, place the mask on the victim's face, using the bridge of the nose as a guide. Use the thumb and index finger of one hand to make a C to press the edges of the mask to the face. The remaining 3 fingers of your hand should form an E to tilt the head back, lift the angle of the jaw, and open the airway. Make sure you squeeze the mask with your thumb and index finger while lifting the jaw to achieve an airtight seal between the mask and the face. Squeeze the bag with your other hand or push it against your leg or body. If the chest doesn't rise with each breath, then you are not providing adequate breaths. If this occurs, readjust the mask, reposition the head and neck, and attempt to ventilate. If necessary, administer a larger amount of air. With or without supplementary oxygen, give 2 breaths after every set of 30 compressions. Give 2 breaths. Watch for chest rise. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Give 2 breaths.
Analyzing. Let's switch. Shock needed. Charging. Stay لو شي clear حاجة of تتعكس patient. البريك. Press the Shock flash. advised. Clear. Be sure that no one is touching the victim, not even the person in charge of giving breaths. Ideally, you will pause CPR during or immediately after a set of compressions. Some AEDs will tell you to push a button to allow the AED to analyze the heart rhythm. Others will do that automatically. The AED may take about 5 to 15 seconds to analyze. دلوقتي بقى ايه اللي استفدتوه من الأدب في السي ار؟ دلوقتي انتوا في الطوارئ او في اي قسم من الاقسام ولقيتوا مريض او كونشس، ايش اللي بتسووه؟ اول حاجه انا جيت بعمل اول حاجه سلامه المكان، لان ممكن يكون المريض ده مصاب في حريق في غرق في ووتر في اي شيء. سلامه المكان. ثاني حاجه ايش اسوي؟ جيت بعد التشيك الكونشس يبقى ده كويس. قبل ما ابتدي سي بي ار اعمل كول فور هيلب، او لو زميلي معايا او زميلتي كول فور هيلب. داخل المستشفى في حاجه اسمها كود بلو، بنتصل على ال 2800. انا سيستر ايمان من قسم الطوارئ. كود بلو كود بلو كود بلو دي طريقه الكود عندنا داخل المستشفى علشان اللي منكم هيتوظف معنا فيما بعد. تمام؟ هو مش من صلاحيتكم تسووا دلوقتي، تشتركوا في الايه؟ في السي بي ار. ولو انت الحاله من حقك ان انت كطالب او طالب تمريض او مستشفى او اي هيلث كير بروفايدر ان انتوا تتصلوا بالتليفون اكزيكتيف. بعد كده بشيك على البلس من 5 ل 10 ثواني. كيف اسوي سي بي ار؟ بيكون التو نيبل بالبي لو زهقت كده. محدش يحط لي كده كده اهو بالشكل ده. ماشي؟ الشولدر بتاعي شايفين اللي نور؟ الدنيا نورت، معنى كده ان انت شغاله هتيجي دلوقتي. الدنيا نورت معنى كده ان انت شغاله كويس. كم ضغطه اسوي؟ 30. وبعد ال 30 ضغطه اكون شايفين سي اي تكنيك. الطريقه هذه البدايه هرجع على البريتش بتاع النوت بالشكل ده. ما حد يعمل لي كده الهواء يدخل، ما حد يعمل كده بالشكل ده. وبعدين ادي تمام. واشوف ارتفاع الصدر. لو الصدر ارتفع معنى كده ان الهواء داخل كويس. لو ما ارتفع يبقى انت مش مظبطه النص. خلاص 30 ونفسين 30 ونفسين لمده كام دوره؟ 5 دورات. بعد معدل كام من 100 ل 120 عشان السؤال ده هيجي كده. 5 دورات خلصوا. ايش اسوي بعد كده؟ اسيب المريض وامشي؟ لا. ايش اسوي؟ لا ما هو ايش اللي بيحصل؟ الاي دي ماشي، ما لسه ما جاي بس الصدمات. بعد ال5 دورات برافو عشان يتعلق البلس، عشان اشوف البلس رجع ولا ما رجع. لو البلس ما رجع هشتغل تاني 5 دورات. طب البلس لو رجع هشوف ايه؟ بريدنج. لو ما في بريدنج هدي حاجه اسمها continuous rescue breathing او النفس المستمر. كيف بيتعاطى للقدم؟ نفس كل 5 ل 6 ثواني. وده اللي هيجي في الاكزام. خدوا بالكم اسمه الادفانس بريدنج. ده باخد اكزام بالعربي والانجليزي. هو كده كده على موقع الماده بالانجليزي. بتدي نفس كل 6 ثواني. كيف نعطيه نفس كل 6 ثواني بالشكل ده؟ نفس 1 2 3 4 5 6. نفس 1 2 3 4 5. نفس من 5 ل 6 ثواني. لمده قد ايه؟ لمده دقيقتين. معايا يا عبد الله؟ لمده دقيقتين. طيب بعد الدقيقتين ايش اسوي؟ لا اشيك على ايش؟ لا اشيك على الغلط. حد يقول لي طب ما هو كان عنده غلط. ممكن يكون في خلال الدقيقتين الحس اختفى. خلاص ارجع تاني اسوي الدورات بتاعت ال5 دورات. تمام؟ لو جيت شيكت على البلس في بلس وارجع اشيك على البريدنج في بلس وفي بريدنج بحط المريض في وضعيه الاصابه. وضعيه الاصابه انا في اي جهه، انا في الجهه النادي احط في الوضعيه بتاعتي، في الجهه النادي احط في الوضعيه بتاعتي. ايه وظيفه الريكفر بوزيشن او وضعيه الاصابه؟ ليه ما اخليش المصاب على ظهره؟ علشان ما يحصل له اسبريشن، السكريشن اللي بينزل واي شيء ما يسوي له اسبريشن.
يلا مين يبتدي في السي ار؟ ده وقت التقييم. يلا يا سلطان. عندك مصاب دخلت القسم لقيته ما يتحط، ايش تسوي؟ بشوف المنطقة من حيث ايوه اقلبوا لو قلبت كده مش المفروض يكون في فورة، بس اكشولي دي الطريقه الصح في تعليم السي ار على الارض، لان المصاب ممكن ان هو يطيح في مول في حديقه في الشارع في اي شيء. ايوه سلامة المكان. لا اول حاجه يتشقى، يمكن المصاب نايم هتدخل في الرجل وهو نايم، نشيك على الوعي. نشيك على الوعي فين؟ في الشولدر. يلا انت كويس؟ ايوه بعدين كول فور هيلب. يبقى سنسيتي شيء كونشسنس، كول فور هيلب. كول فور هيلب دي مهمه جدا جدا. ايوه بعدين 2800 ده داخل المستشفى. خارج المستشفى بتتصلوا على 9 كام؟ 9 ماشي. وبعدين يلا نشيك على البلس بقى من 5 ل 10 ثواني. الكاروتيد بالس وين بنشيك على البلس؟ في القدر. السؤال ده هيجي في القدر والشايد الكاروتيد. قدر والشايد فين الكاروتيد؟ شايفين في تحت ادم هادي الجروب اللي جنبه. تمام ايوه، او في الناحيه الثانيه مو مشكله. من 5 ل 10 ثواني. فين بنشيك على البلس في الانفم؟ هنشوف بعدين. يلا دلوقتي ما في بالس، نبتدي ايش؟ يلا وريني بقى كيف تسوي. انا عايزه اشوف النور لما ينور. لا يلا ايوه شد كده. 1 2 3 4 5 6 ليه؟ ليه كام؟ 30 ونجي تو بيت. كيف تعمل تو بيت؟ نلف الراس كده شويه. ارفع بقى سي اي. فين سي اي تكنيك؟ سي اي تكنيك. كيف سي اي تكنيك؟ عشان نرفع منظر الحول. ايوه سي يعني تحط ايدك على المصل، ايد ترفع الراس. سي اي تكنيك وتدي نفسين. صبعك هذا ده. ايوه ارفع بقى الراس شويه. ايوه ادي بقى نفسين. 30 نفسين 30 نفسين. انت بتدي كم نفس؟ 2. كل ده 2. لا انا ايوه 30 ونفسين 30 ونفسين لمده كم دوره؟ 5 دورات. بعد ال5 دورات مش تسوي. شوف يلا شوف النقط. في نقط؟ اذا ما في 5 دورات. طب دلوقتي في نقطه عشان نخلص. شوف ايش التنفس. ما في تنفس. نفس كل 6 ثواني. كيف تعطينا؟ نفس وعد. صبعك داخل. ايوه نفس عد. 1 2 3 4 5 6 نفس. 1 2 3 4 5 6 نفس لمده 2 minutes. بعد 2 minutes ارجع تاني اشيك على البلس واشيك على البريد. في بلس وفي بريدنج نحط طبيعيه الطاقه. في طبيعيه الطاقه وريني. لا انا عايزه اتجاه. انت كده هتقدر تشوف السكريشن اللي بينزل واي فلويد ونحط بيلو ورا الضغط. تمام. شكرا يا سلطان. الحين لو انتوا 2 مساعدين ركزوا عشان انتوا 2 وهتسووا 2 مساعدين. هيجي المسعد الاول سنسير. شوف سيدنا ايوه كده اوكي. كل فور هيلث اند برينج الاي تي زي ما انتوا شفتوا. الاي تي هنا يعني ايه اي تي؟ اوتوميتد اكسترنال ديفايس. يعني ايه اوتوميتد؟ اوتوميتد يعني بيتحمل داخليا ونشوف هل في الجاي محتاجه صدمه ولا مو محتاجه صدمه. تمام؟ طيب خلينا الاول نشوف مسافين الاول وبعدين نشوف الاي تي. يعني قبل ما يكون في جهاز الاي تي كول فور هيلث اند برينج خلاص. ولا المسعف الاول. المسعف الاول ايش هيسوي؟ خلاص بعد ما شيكت على الضغط وناديت. بعد ما شيكت على الكونشس وناديت اشيك على الضغط. وبعدين ابتدي ايش؟ الضغطات. هيجي زميلي. لما يجي زميلي هيمسك الضغطات وانا هروح امسك البريدنج لان انا تعبت. لان فعلا الكونفريشن لو على ناس فعلا حقيقيه خلاص هيصير كم ضغطه وكم نفس؟
نفسه. القدر سواء مسعف واحد او مسعفين اثنين او ان شاء الله 10 بيكون 30 بالجسم. تمام؟ بيتغير مدى في الطفل وفي الرضيع لما يكون مسعفين اثنين بيبقى 15. ليه النقطه دي؟ نقطه تاني لو انا مسعف لحالي في كل الاعمار، لو انت وان ريسكيور لحالي في كل الاعمار 30 بالجسم. بيتغير امتى 15 في 2 لو احنا مسعفين 2 الطفل لا قدر لا في الطفل والرضيع. القدر ان شاء الله 10 مسعفين بيبقى الدوره هي 30. تمام؟ هيجي المسعف يمسك الكومبريشن والثاني يمسك الجنين. هتصير كام الريشيو؟ 30 2 لمده كام دوره؟ 5 دورات. وبعدين يعملوا سويتش. اللي مسؤول عن الفريزنج يمسك الضغطات، واللي مسؤول عن الضغطات يمسك البريدنج. مين اللي هيشيك على النقط؟ اللي رايح يمسك البريدنج وهو رايح يشيك على النقط ويقول لزميله وكب في نقط. لو ما في نقط كونتينيو السجن. يعني الحين هناخد يحيى وعبد الله. مين فيكم المسعف الاول؟ مين فيكم المسعف الاول؟ يلا يحيى دخل على مصاب او هو في الطوارئ لقى مصاب طارئ. مش فيه طوارئ ولا ماذا ذاك انت بتقعد مثلا طوارئ ولا طبعا؟ خلينا ورا. لا احيانا بيحصل عندنا حالات نقل في المستشفى على فكره. ما شاء الله. ايوه كل شكلك يلا عادي اوكي ما في وعي. اتصل بالمساعده وهات جهاز الصدمات. بس دلوقتي خلينا في هذه الشويه. ايوه انت تشيك على غلط من 5 ل 10 ثواني. يلا ستارت السي بي ار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30. تعال امسك البريدنج بقى. تعال انت بقى يا عبد الله امسك انت البريدنج. عبد الله انت ادي 2 بريدنج. ادي 2 بريدنج انت 1 2. لا ما تشيل. بص بقى، لا اللي بيمسك الكومبريشن يشيل يده ولا اللي بيمسك البريدنج يشيل المص. لكن اللي ماسك الكومبريشن بيرفع ايده بيرفع وزنه عشان يسمح بدخول الهواء، لكن ما يشيل يده. يلا اديت 2 بريدنج. يلا الدوره 5 1 2 3 4 5 6. برافو طلعت منور كويس. ما تشيلش ايدك. قلنا ايدك بتفضل لكن واحد. ايوه ادي 2 بريدنج كده 5 دورات. ايش يسووا؟ سويتش تبديل. مين اللي هيشيك على الوقت؟ ايوه شيك على الوقت. في بالز؟ خلاص في بالز. يبقى دلوقتي هنعمل ايه؟ ما في بريدنج. في بالز وما في بريدنج. اللي هو اسمه ايه؟ continuous rescue breathing او نفس الانقاذ. بيبقى نفس 1 2 3 4 5 6 نفس. لا نفس 1 2 3 4 5 6 نفس. 1 2 3 4 5 6 نفس لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين ارجع على البلس والبريد. في برضه البريد المحطة الطبيعية الايه؟ الارفع. كلير؟ تمام؟ طيب ماشي شكرا يا شباب. دلوقتي بالنسبة لجهاز الصدمات قبل ما نشوف هيستخدموه ازاي بس ندي النبذة عنه. طبعا كلنا عارفين الجلد كونتراكشن وريلاكسيشن. كونتراكشن وريلاكسيشن. لما الجلد يوصل لمرحلة الفايبريشن كده الجسم هيستفيد؟ مش هيستفيد. عشان كده بنلجأ لجهاز الصدمات. يبقى جهاز الصدمات بيستخدم للرجفان البطيني. هو بيكون في نفس. انا بتكلم عن حاله الراس. الرجفان البطيني اللي هي حاله ايه؟ فنتريكولار فايبريشن. خلاص؟ فنتريكولار فايبريشن. يبقى جهاز الصدمات بيستخدم للفنتريكولار تاكيكارديا والفنتريكولار فايبريشن. اللي بيشوف اي جي او شاف الطبيب بيشوف اي جي بيبقى معمول كده زي الزلزال. هذا الجلد لازم له صدمه عشان يرجع يعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. كلير. طيب ايه الاشياء اللي احنا ممكن نتبعها قبل ما نستخدم جهاز الصدمات؟ اول حاجه المريض لو انا سحبان المويه يبقى اعمل له دراي للايه؟ للجسم اللي هيتحط عليه جهاز الصدمات. لو مريض جالي في الطوارئ او في الاقسام هير تشيست في شعر
بنحلك قبل ما نحط جهاز الصدمات. تمام؟ لو المريض محطوط له بيس ميكر، بيس ميكر انتوا عارفين يعني ايه بيس ميكر؟ اللي هو الجهاز ينظم لضربات القلب. جهاز منظم لضربات القلب لو هو ارتفيشال، لو هو على الجلد بنشيله وبنحط الوسائل، لكن لو هو مزروع داخل بنحاول نحط الوسائل دي، اسمها وسائل هبقى اوريها لكم، بنحطها بعيد عن اي شيء خاص بالعلاج. تمام؟ هيجيبوا سؤال هيقول لكم احنا ممكن نستخدم جهاز الصدمات في كل الاشياء هذه ما عدا بنستخدم جهاز الصدمات لو مريض على ثلج؟ لا، ممكن نسحبه ونحطه في مكان دراي ونستخدمه. نستخدمه في مريض ويت، يعني في مويه، بننشف ونستخدمه. بنستخدمه في مريض حاطط اي اشياء علاجيه، بنشيلها ونستخدمها. بنستخدمه المريض داخل المويه؟ لا. خلاص؟ لان ده سؤال بيجي. دلوقتي بالنسبه لجهاز الصدمات هنشوف الفيديو ونرجع نكمل تاني. The rhythm. The AED then tells you if a shock is needed. If the AED recommends a shock, it will tell you to clear the victim and push the shock button. Again, be sure no one is touching the victim to avoid injury to rescuers. Then loudly state a clear the victim message. It can be something like, everybody's clear, or simply, clear. Perform a visual check to ensure that no one is in contact with the victim. Shock advised, clear. Press the shock button. The shock may produce a sudden contraction of the victim's muscles. As soon as the AED gives the shock, immediately resume CPR, beginning with chest compressions. Do not remove the AED or turn it off. The AED will repeat the analyze and shock cycle every 2 minutes. No shock needed. When the AED indicates no shock advised, you do not check the pulse first, you immediately start chest compressions again. There are also some special situations you'll need to consider when using an AED. If a victim has hair on his chest, the hair may prevent the pads from sticking. The AED may tell you to check the pads. If this happens, press the pads down more firmly. If they still aren't sticking, rip the pads off forcefully, removing the chest hair. Then reapply a new set of pads to the bare skin. If your AED supply kit has a razor, you can use this to shave the area as well, and then reapply a new set of pads. Water on the victim's chest could allow the shock to travel through the water between the pads and prevent delivery of an effective shock dose to the victim's heart. If someone is lying in water, you should quickly move the victim to a dry area. If the victim is lying on snow or in a small puddle, you may use the AED. If the chest is covered with water or sweat, wipe the chest before attaching the AED pads, but wipe the chest quickly as it doesn't have to be completely dry. Some people have implanted pacemakers and/or defibrillators in the same place where you would put the AED pads. The device will look like a round or square lump, smaller than a deck of cards. If you see this lump, try to avoid putting the pad directly over the lump. Do not place the pad directly over a medicine patch. If the shock delivery will not be delayed, take the patch off and quickly wipe the chest before you put on the pad. So we've covered a lot so far. Recognition of cardiac arrest, compressions, breathing, and defibrillation. Now let's put it all together in real time, just like we did before. It's through. Everybody step back, please. Scene is safe. We can take it from here, sir. Well, you guys got here quick. Hey, can you hear me? Are you okay? He's not responding. He's not breathing normally, just gasping. Grab the AED. There's no pulse. 1, 2, 3, 4, 5, Remember, 6, it's hard and fast. 9, At least 2 inches or 5 centimeters. 14, His chest needs to completely recoil after each compression. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Analyze Everybody the clear? heart rhythm. Do not touch the patient. Let's switch now. Shock needed. Charging.
Stay clear. AD says shock advised. Everybody Press clear? the flashing button now. Shock delivered. Begin CPR. 1, 2, Start 3, with 4, compression. 5, 6, 7, 28, 21, 22, 23, Analyzing 24, heart rhythm. 25, Stay 26, clear 27, of 28. patient. Let's switch again. Shock needed. Stay clear of patient. Charging. Press the Everybody flashing clear? now. Shock delivered. Begin CPR. 1, 2, 3, Start 4, with 5, compression. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. He's breathing, and it's normal. Isn't breathing normally just gasping? Grab the AD. 9, 10, 11. Analyzing heart rhythm. Do not 28, 29, 30. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. تمام يا شباب يا بنات. يبقى دلوقتي جهاز الصدمات هم 4 ستيبس عشان بيجيبوا في الاختبار بيلخصوا. اول حاجه قلنا تشغيل الجهاز، ثاني حاجه وضع الوسائل، ثالث حاجه تحليل اللي هي اناليزيشن، رابع حاجه شوف. تمام؟ نشوف كيف بنسويه. اول حاجه Adult patient. If the patient is a child, بنستخدم الجهاز الثاني في حاله الايه؟ الشغل. remove clothing. Yeah. remove clothing. Remove packet, apply pad on the patient's bare skin. اول باب بتتحط في الرايت كلافيكال في الشكل ده. Pad as shown. Press pads firmly on skin. الباب الثانيه Apply pad as shown in the picture. النيبل زي الايه؟ البيكتشر نعمل Apply ايه؟ pad as shown in the picture. هو الجهاز بيفضل يقول لك Pad بريد. on skin. بعد كده Do not touch the patient. دول touching the patient Heart rhythm. analyzation تحليل. Do not touch the patient. بعد كده ثالث حاجه. Heart rhythm. رابع حاجه Advise. Do not touch the دول patient. touching the patient بالصبر. Everyone clear. clear everybody clear. Press the flashing shock button. شوف دلوقتي Shock delivered. بتشيل الوسائل ولا لا؟ Begin CPR. بنبتدي سيبيار. طبعا علشان خاطر الوقت المفروض ان كل دقيقتين 5 دورات الجهاز بيعمل اعاده تحليل. فاحنا عشان الوقت هنشيلها. يلا من البنات تعالوا كلنا هنستخدم جهاز الصدمات علشان هنقول تاني نتكلم فيها. اول حاجه اون خلاص اللي هي تشغيل. ثاني حاجه الوسائل. طبعا احنا هنا في الجهاز بنستخدم القدر. الانفانت او التشايلد دي وسائل ثانيه. هل وسائل القدر ممكن تستخدم للتشايلد؟ لكن بتكون بعيده عن بعض او واحد قدام وواحد ورا. هل وسائل التشايلد بتستخدم للقدر؟ لا، لانها مش هتدي نفس كفاءه الصبي. يلا فاطمه.
يلا انت اشتغلي سي ار وحد بقى هيفضل المفترض ان هو شغال مهندس جديد. يلا ثانية آية. بريست باك بريست باك يعني اضغط عليها دايما. دونت تاتش خلاص الجهاز بيحلل. Don't touch the patient. Analyze heart rate. Shock advice. لا اسمعني لما قلت لك analyze. كلير ليه بنقول كلير في الصدمة؟ لأن ممكن الصدمة تتنقل على اللي هو إيه ماسك المرض. شوف بوز وكونتينيو سي ار. أنظر اثنين. يلا أنظر اثنين. مين اللي يرضى يشيك على الجهاز؟ تعالي لو غلطت بصمة هوريك تعالي. يلا ادي الجهاز ما هنحتاج ان حد يعمل فيه. يلا نستخدم جرعة على طول. Adult patient. If the patient is a child, firmly on skin, apply as shown in the picture. عرفت ان التطبيق يبقى لازم يديك على Firmly on skin. Do not touch the patient analyzing heart rhythm. Do not touch the patient analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Shock is the لما تسوي سيارات تسوي مش كده ايديكي بصي jam. ها شد حيلك 1 2 خلي مستقيم. ها اكبر انت كده فايبريشن بوش هارد اند فاست. ها 1 2 نور. لا ما نور. ها نورت على كده خلينا نور. تعالي يا شمس. تعالي كده نشوف هذه أقوى ولا وش؟ 20. لا شفتي صور. ها شفتي بقى؟ شفتي؟ يلا حاولي كده. هو صح بس كمان اللي ما بيعملوش هارد من أهل الفصل. يعني هذا التسبيح. ايوه يلا انا الناس القوية. حد عنده اي سؤال في الامر؟ الحين في التشايلد ما يختلف كتير عن الانفنت، عشان كده احنا بنشوف التشايلد وبعد كده السؤال جميل. لأن السؤال ده حلو. توبيخ السي بي ار ليه حاجتين، خارج المستشفى وداخل المستشفى. خارج المستشفى تفتكروا امتى بنوظف السي بي ار؟ إذا رفع المريض يبقى حصل له صدام أو حاجة تانية. مش هتبطلي، هتحاولي مره واثنين وثلاثه. انت هتعرفوا منين ان هو مات؟ لما يجوا مين؟ الادفانس تي عشان بتصل. ايوه يبقى اول حاجه لو الصوت، لو الادفانس تي كان لو انت اكزوستد. ليه لو انت اكزوستد؟ لان انت ما هتقدري تعملي كده. خلاص انت حطيتي جنبك.
وده اللي حصل معايا في الحج. انا طلعت انتداب حج السنه اللي فاتت وكنا ماشيين في طريق هنا، وكان اكثر من الحاله كلها بست، وللاسف هي ما رجعت. فانا حاولت اعمل لها CPR، بس انا نفسي كنت هبقى اتزوجت الجنب. فانت في الحالات خلاص ما رجعت فيه. طب لو داخل المستشفى متى بتوجهوا CPR؟ اذا ريسبوند او ديبند على التيم ليدر. الدكتور هو اللي يقرر ان ستوب CPR على ايش؟ على اساس ايش؟ على اساس الهيستوري اللي اخده من اهل المريض. يعني فور اكزامبل لو جالكم المستشفى مثلا مريض 37 سنه او 40 او 48 نفسه زي مريض 90 سنه وعنده CA، يبقى ده على حسب الهيستوري اللي بياخده الدكتور وعلى حسب رؤيه التيم ليدر في ايش؟ في CPR. لان في سؤال هيجي لكم، وظيفه التيم ليدر ان هو بيعمل حاجه اسمها كورس تريتمنت. يعني ايه كورس تريتمنت؟ هو مسؤول عن CPR. حد عنده اي سؤال ثاني؟ هو غالبا عندنا. لا والله في حالات احنا نجي ونشرح بعض. لا في حالات بترجع. في حالات اقول لك انا، في حالات MI اللي هي جلطه الجلد بترجع، رجعت. يعني واحده سودانيه زميلتنا زوجها 37 سنه جاء الريست، سوينا له وعملنا له DC شوك، الجلد رجع تاني. في حالات لا بعدها الحمد لله راح بقى النش ميسي او مدينه الملك فهد سوى شو اسمه؟ سوى كات اللي هي قسطره. تمام؟ الحين هنشوف الطفل، وبعد كده نروح ايش على الانفانت، وبعد كده حالات الغصه وخلاص الكورس. You've learned BLS for adults, but what if the victim had been a child? There are important differences between BLS for children and BLS for adults. Under the American Heart Association BLS guidelines, anyone from the age of 1 to puberty is considered a child. For these BLS guidelines, puberty is defined as chest or underarm hair on males and any breast development on females. When performing compressions on a child, use one or two hands, whichever allows you to provide deep, effective compressions. Compress to a depth of at least 1/3 the depth of the chest, about 2 inches or 5 centimeters, allowing the chest to recoil completely. If you are unable to compress to the correct depth with one hand, either due to fatigue or lack of upper body strength, use two hands to provide ongoing high-quality compressions. For a single rescuer for victims of all ages, use a compression to ventilation ratio of 30 compressions to 2 breaths. If you are in a 2 rescuer team for children, the ratio should be 15 compressions to 2 breaths. Delivery of breaths to children requires less volume and force, but you still need to use enough air to see the chest rise. There are some differences in when to activate the emergency response system. If you did not witness the arrest and are alone, you should perform 5 cycles of CPR before you leave the child to activate the emergency response system. If the arrest is sudden and witnessed, leave the child, activate the emergency response system, get the AED or defibrillator, then return to the child. As you can see, there aren't a lot of differences between adult and child CPR, but they are important ones. شايفين الطفل ممكن تستخدم اليدين الاثنين او يد واحده على حسب حجم 1 2 3 4 5 6 7 النص 8 الاسفل 9 العظمي 10 11 القصر. 12 13 14 15 16 17 18 19 لو انت لحالك 30 ضغط زي ما انا قلت، لو انتوا اثنين يبقى 15. 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 العمق 20 5 21 سم. 2 3 4 5 6 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 ده الانفلونس. اسمع الدكتور صح؟ ليش؟
في فروقات. هو الانفانت شبه الشايلد في حته ان لو مسعفين اتنين يبقى 15 لاتنين. نقطه كمان تانية مهمه جدا جدا جدا، في الادلت احنا بنتصل بالمساعده الاول قبل ما نبتدي. في التشايلد والانفانت بعد 5 دورات، لان انت لازم تلحقي التشايلد والانفانت بدري، فبتسوي 5 دورات وبعدين نتصل على المساعده. تمام. نشوف الانفانت. One, التكنيك two, كيف three, هنطبقه four, الحين على five, الطاوله 6, 7, بعد ما 8, نخلص. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Help's on the way. Let's start 15 and 2. شوفوا لما يكون اتنين مسعفين كيف التكنيك. Great chest rise. 1, 2, 3, بيصير 4, كام؟ 5, 6, 7, 15 8, نفسين. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ونفسين. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. And two-person infant rescue. First, check the victim for a response and breathing. أول حاجة بنشيك على If the الرسالة. infant is unresponsive and not breathing or only gasping, send someone to activate the emergency response system and get the AED. Check the infant's brachial pulse. Place 2 or 3 fingers on the inside of the upper arm, between the infant's elbow and shoulder. Press the index and middle fingers gently on the inside of the upper arm for at least 5 seconds and no more than 10 seconds when attempting to feel the pulse. If there is no pulse, or if the heart rate is less than 60 per minute with signs of poor perfusion, make sure the infant has adequate oxygenation and ventilation. If he or she does, begin CPR. Place the tips of your 2 fingers in the center of the infant's chest, just below the nipple line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30. هذا العمق 4 سم. 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Breaths for infants. Make sure you have the right size mask so it isn't too big. Remember, chest rise, the infant's airway may become blocked. Make sure you hold the mask against the face with your thumb and index finger while using the remaining fingers of that hand to lift the jaw and open the airway. Make sure you make a tight seal between the mask and the infant's face. Squeeze the bag with your other hand to deliver just enough breath to make the chest rise. Deliver each breath over 1 second. If the chest doesn't rise, then you are not providing adequate breaths. Adjust the mask, reposition the head and neck, or administer a larger amount of air. الادفانسد بريذنج هنا Give 2 1 breaths. breathe every 3 Deliver each seconds. breath over 1 second. خلاص. Give 2 breaths. Deliver just enough breath to make the chest rise. Give 2 breaths. شايفين الشيست رايز كيف؟ Give 2 breaths. Make sure you have a tight seal between the mask and on the lower half of the breastbone. هنا التكنيك Do not بتاع press اليدين on the علشان tip of يبقى the يدي breastbone. effective compression. The thumbs may overlap in very small infants. The other key difference is in the compression to breath ratio. With 2 rescuers, for the child or the infant, you will use a ratio of 15 15 compressions ل2 to أو 2 2 breaths. rescue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Now let's review the entire sequence of BLS for an infant. Just watch now. You'll have a chance to practice momentarily. First, check for responsiveness and breathing. If the infant doesn't begin compressions at a ratio of 30, 15. One other note. Rescuers switch roles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. depends on the type of AED you are using. If your AED includes a smaller size pad designed for children, use it. If not, use the standard pads, making sure they do not touch or overlap. The important thing is to be familiar with the AED you will be using, if possible, before you actually need to use it. When you are using an AED, remember to turn it on first and follow the prompts as it leads you through the rest of the steps. For infants, a manual defibrillator is preferred to an AED for defibrillation. If a manual defibrillator is not available, an AED equipped with a pediatric dose attenuator is preferred. If neither is available, you may use an AED without a pediatric dose attenuator. For ventilation with advanced airway, compress at a rate of at least 100 compressions per minute without pauses for breaths. Give one breath every 6 to 8 seconds, or 8 to 10 breaths per minute. You've learned a lot so far, but another thing you should know is what to do if a victim has a pulse but is not breathing effectively. When an adult, child, or infant has a pulse but is not breathing effectively, rescuers should give breaths without chest compressions. This is rescue breathing. For adults, give one breath every 5 to 6 seconds, about 10 to 12 breaths per minute. For infants and children, give one breath every 3 to 5 seconds, about 12 to 20 breaths per minute. Closed with your thumb and index finger. Take a regular breath and seal your lips around the victim's mouth, creating an airtight seal. Give one breath, blowing for a child or infant. As we said at the beginning of the class, on any given day, you could come across a victim of cardiac arrest, where your actions and training can determine the outcome. دلوقتي هنطبق على الانفنت قبل ما ناخد حالة الغسل. فدلوقتي عندنا انفنت. أول حاجة نفس الأمر، هادي سنسيت بشيك على الانفنت فين الوعي؟ بالرجول لأنها مور سنسيتيف. Baby, baby, are you okay? Are you okay? وبعدين قول فور هيلب ولا تيجي على اشيك على البلس فين؟ بريك يعني اللي هو ما بين القلبو وما بين الشولدر الانر بارت بالشكل ده. خلاص بنشيك على النط فين؟ بريكيان في البريكيان اللي هو بالعربي اسمه العروس. ما حصل هثبت كده هو الراس بين التو ليفل في الجزء الاسفل من النص الاسفل التو فينجر 1 2 3 4 5 لحد كام؟ 5 انا مصعد واحد 30 برافو شايفين بنات مركزين ازاي؟ ودي وشوف الكلاس 30 ونفسين 30 ونفسين لمده بعد الخمس دورات ايش اسوي؟ برافو عليك وبعدين ارجع اشيك على القلب ما في بلس ابتدي 5 دورات في بلس اشوف النفس ما في نفس هدي continuous rescue breathing اللي هو نفس 1 2 3 1 2 3 تمام؟ بعد كده هو ارجع بعد الاثنين اشيك برضه على النبض والنفس وكل وضعيه الإفاقة او لو الام جالسه بالشكل ده. ليه؟ طيب لو احنا مش شايفين اثنين وده الاكزام اللي انا هعمله لكم بقى عشان ننجح فيه ياخد السويت هيجي المسعف الاول سيل Are you okay? Are you okay? أنا زميلي جنبي بقول له كل خلاص؟ بعدين أشيك على النار وأطفي 1 2 3 4 5 زميلي هيجي هيبقى وضعية يدي بالشكل ده
إيه، وهو يمسك النفس لمدة كم عدى؟ 15 ونفسين 15 ونفسين لمدة كم دورة؟ 10 دورات. بعدين نعمل سويتش، اللي مسؤول عن الضغطات يروح يمسك النفس، واللي مسؤول عن النفس يمسك الضغطات، واللي رايح يمسك النفس يشيك على الأمل. هيا وأمل. يعني طبعا أنا عايزة نركز علشان نستني هذه. ايوه انتوا الاثنين مساعدين اثنين، يلا ها نيجي نوسع في الاسئله على طول. هي نتائج لا هي بقى انا اللي اصبري انت شوفي لكم باي ستيب. ها يلا مستعجله ليه يا عم؟ حاسه ان انت هاري هي اللي ضيعت عليك السويت. ما هو الاثنين اللي انا هختار كملت لمده كام دوره؟ سويتش خلاص سويتش. طب وهذه الغربانة مشهور بريد المدينة أي كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 فين سايكل خلاص فين سايكل 10 دورات ايه سويتش. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمام. Okay, review another two. فاطمة وشغلة. بيها يلا عبالك عندنا الفول هي ما تدش نفسين
15 اسمها نفسين تاني سايكل يلا سويتش يلا تاني سايكل Okay, I'm just like to أنا أنا بس احنا تعالى روح تماما الضوء من البيت هنسوي تعالى شوف شيل موبايلك من على الطاولة عشان ما تطيح ايوه يلا انت اشتغل كأن انا مش موجود يلا ما يطلع 5 تعالى يا وجه هيضربك بعد كده استنى طيب هو مفيش على طول هيك يا استاذ ولا انت هو لسه ما جاء إذا ما جاء يلا هو جاء انت لسه بتخلص معاك الصورة اللي معاك بس 10 لو سوي ولا استيقاظ ولا حاجة مش مركزين على على لا انت تروح الاول عشان خلاص لا 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 مش مركزين انت يحيى هيضيع عليك السويت ما أجيب لك شيء لا لا عشان هو يعطيك 2 شيء ولا خليك مع بعض ولا شيء ثانك يو عشان وطمن مين المنطقة الأول انت شيء الماء طيب فين ما يلا 10 دورات سويتش شايف الأجزاء من 5 ل 10 15 بدي كبير تضيع يلا الدورة 10 فينيش سويتش في بارس اللي يبقى شايف على الله ورحمة الموسى في الأول كيف النبي
تحكم مين الظروف اللي سوى كويس. طبعا طبعا بس اللي خربتها كل اللي كان هتضل شويه عايزه مش زي ما كمان يلا مين عربي عايزه كل راس مين تاني احس الجروب الاول الجروب الاول اللي هو هيا يعني الشباب مالي خلاص يلا كده تمام كده احنا خلصنا الثلاثه سيشن حق السي في ار الادلت والتشايلد. الحين في حالات الغصب تاخدوا بريك ولا نكمل وبعدين مرة واحدة الأول اللي احنا البيت اللي الأول على حسب ما زميلك يجي انت ما كملتي انت شغاله كده زميلك ده هيجي يمسك البيت اللي انت ما كملتي انت مين اللي وسع الاول طيب baby are you okay call for help and direct AD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 cycle 7 cycle 1 2 3 4 5 until 15 10 cycle 1 2 3 4 until 15 switch no pulse continue CPR 15 next cycle 1 2 15 10 cycle 15 switch three pulse stop CPR be breathing no breathing give continuous rescue breathing one breath every 3 seconds 1 2 3 breath 1 2 3 breath for how long 3 months keep breathing stop CPR اهم حاجه انتوا عرفتوا ايش الاخطاء. طيب دلوقتي احنا بنروح لسيشن ثاني اسمه شوبينج حالات الغصب. هنركز في الفيديو وبعدين نطبقها عملي وبعدين الاجزاء. تمام؟ Well, hey, Scott. Hey, Sam, how you doing? معلش I'm looking forward to a few days of not being on call. I didn't think you ever needed rest. Oh, I'm not resting. I've got my whole family coming into town this weekend, and they're expecting me to provide the entertainment. What's wrong? I think he's choking. Are you choking? I'm gonna help you. Choking occurs when food or other items block a person's airway. In severe airway obstructions, the victim usually will have signs of poor air exchange and breathing difficulty, such as a silent cough, cyanosis or turning blue, and an inability to speak or breathe. The adult or older child may clutch the neck with both hands, making the universal choking sign. This is a signal to ask if the victim is choking. If the victim nods that he or she is choking and cannot talk, you must act. In a standing or kneeling victim, you'll perform an abdominal thrust often referred to as the Heimlich maneuver. Stand or kneel behind the victim and place your arms around the victim's waist. With one hand, locate the navel. Then make a fist with the other hand. Place the thumb side of your fist against the victim's abdomen, just above the navel and below the breastbone. Grasp your fist with your other hand and press your fist into the victim's abdomen with a quick, forceful upward thrust. Repeat thrusts until the object is expelled from the airway or the victim becomes unresponsive. If the victim is too large for you to wrap your arms around the waist, pregnant or overweight, for example, wrap your arms around the victim's chest and do chest thrusts instead of abdominal thrusts. If your attempts to relieve choking in an adult or child are unsuccessful, or the victim becomes unresponsive, send someone to activate the emergency response system. Perform CPR using the CAB sequence with one exception. Each time you open the airway to give breaths,
look for the obstructing object in the back of the throat. If you see an object that can be easily removed, carefully remove it, but do not perform a blind finger sweep as the object may become lodged further back in the airway. Choking is also a fairly common emergency among infants. The steps to relieving choking in an infant are quite different than those for older children and adults. If you find an infant choking and they are responsive, first sit or kneel with the infant in your lap. Hold the infant face down with the head slightly lower than the chest, resting on your forearm. Support the head and jaw with your hand. Avoid compressing the soft tissues of the infant's throat. Rest your forearm on your thigh to provide support. Deliver up to 5 back slaps forcefully between the infant's shoulder blades using the heel of your hand. Deliver each slap with sufficient force to attempt to remove the foreign body. Then place your free hand on the infant's back, supporting the head with the palm of your hand. This will cradle the infant between your 2 forearms as you turn the infant over while carefully supporting the head and neck. Keep the infant's head lower than the chest and deliver up to 5 quick downward chest thrusts the same way you perform compressions, just below the nipple line, over the lower half of the breastbone. Do this at a rate of about 1 per second. Repeat the sequence of 5 back slaps and 5 chest thrusts until the object is removed or the infant becomes unresponsive. As with an adult, if a choking infant becomes unresponsive, shout for help. Then lay the infant on a hard, flat surface. Perform CPR with one exception. Each time you open the airway to give breaths, look for the obstructing object in the back of the throat. Chest compressions may help move the object so you can remove it. Once you can see the object, carefully try to remove it. Never perform a blind finger sweep. You only want to sweep for an object if you can see it. If you are alone, after about 2 minutes or 5 cycles of CPR, activate the emergency response system. So you've learned the proper BLS rescue techniques of CPR, rescue breathing, and treatment of choking, and know how to react in a 1 or 2 person rescue situation. Now you get to show how well you've learned. Your instructor will evaluate each of you. دلوقتي حالات الغصة